Dumelang baheso la moetlo kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Batho ba tsamaisa molaetsa o sa nepahalang. Hona le ditshwantsho le di-video tse re di boneng empa e seng di-video tsa mona lapeng Kroonstad mo etsahetseng kotsi tsena teng. Monna ya dilemo di 50 o hlokahetse ha koloi ya hae e hoholwa ke metsi ka mora dipula tse matla tse neleng Maokeng Kroonstad provinseng ya Free State. Edition 3, which is the current code of practice that NERSA has recently approved, caters for up to level 16 or stage 16 of load shedding. Eskom e re baahi ba kgobe matshwafo nakong ena eo naha e itukisetsang ho kena mokgahlelong wa 16 wa timatima. But we also need to be aware to not concede and make sure that we score first to get the game back on even keel and then try and control it. Banyana ba na le tshepo ya hore ba tla hlola Nigeria papading ya bona ya loto la bobedi hore ba fetele dipapading tsa di-Olympic Paris naheng ya France. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng monna ya dilemo tse 50 o hlokahetse ka mora hore koloi ya hae e hoholwe ke dipula tse matla tse tshulohileng Maokeng Kroonstad provinseng ya Free State. Ke dibaka tse ngata tse angweng ke dipula mafelong a sa tswa feta bekeng. Tahlehelo ya bophelo ba motho a le mong e ka ya ba bangata. Koloi ya Motaung Mojamane ya dilemo di 50 e hohotswe ke metsi a pula borokgong bo tlase ba tsela. Setopo sa hae se fumanwe ka jeno seng ka mora ho nyamela maoba. Ntate re bohloko haholo re le lelapa hobane sena se etsahetseng ha ona motho na lebeletse hore se ka etsahala haholo jwang hobane ne re dutse hantle kaofela ka la maobane. Pula ena ha e fihla ho ntso le hantle ke mona mo ileng hore ha dipula di sedina ho so hlamolaetsa onwa hore koloi e sewetse ka mane. Baahi ba hlokomediswa ho dula malapeng. Masepala wa lehae wa Moqhaka o ntse o hlahloba tshenyo e bakuweng mona. Ho ntsona le matlo a ka ba mashome a robedi a ileng hore metsi a kene ka matlong jwale ntse re thusana le beng ba matlo ao ha ebe ho hlokahala hobane hona jwale ko hona re santsaneng re tlo etsa re tlo hlahloba information e re nang le yona hore e kgone hore bolella hore ana ho bohlokwa hore re bitse local disaster. Ba ka tsamaisong ba kgalemme ka thata tshebediso e lahlehisang ya dikgokahanyo tsa setjhaba. Batho ba tsamaisa molaetsa o sa nepahalang. Hona le ditshwantsho le di-video tse re di boneng empa e seng di-video tsa mona lapeng Kroonstad mo etsahetseng kotsi tsena teng. Ka mora kopano ena ke nkile tetla le monyetla wa hore ke bole ho bontshwa kaofela marokgo o thuleng ana a meile maobane empa a mang a neng re a bona mabarebareng a se marokgo a mona Kroonstad. Ba tshebeletso tsa bolipi ba re ke hona pula e sa tlilo tswela pele ho na matsatsing a tlang. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC Kroonstad. Kaoleleng ba ditshebeletso tsa tshohanyetso tsa Tshwane ba ipileditse baahing ba motsemoholo haholoholo ba mekhukhung ho dula ba fadimehile. Baahi ba bangata ba mekhukhung ho potolwa le Tshwane ba re ba tshwenyehile haholo ke polokeho ya bona ha maemo a lehodimo a ntse a tswela pele ho mpefala. Ho sa le jwalo masepala wa Cape Town o ipileditse ho baahi ho ba le mamello ka ha o ntse o leka ho kgutlisetsa phapelo ya motlakase ka mora sefefo se bileng maobane. Dibaka tse ngata di amehile mme molebedi polasing ya Veine e Phale ho la Poland o ile a welwa ke sefate a hlokahala. Dibaka tsa kgwebo Somerset West di angwe ke sefefo se fefotseng marulelo le ho ama dibaka tse kang Delft, Mitchells Plain le Blue Downs. Dibaka tsa mekhukhu di thefulehile haholo. So yesterday morning after 3 o'clock, there's coming too much. So they made the house, they're gone. The wind started at night. It was yesterday night when the wind started. So, and the sharks break down. Everything was a mess. So the people need structures to put their heads. Mebila e ne e tletse metsi ha phepelo ya motlakase ile ya sitiseha ka ho kgawile dithapo tsa motlakase.
Got more than 30 power outages across the city. At the moment, the wind is still very strong, and our city cannot use the crane trucks to get to the lines, the cables, overhead cables, unless the wind is calm enough and safe enough for them to do so. So we really do ask people for patience. That the city teams will address those power outages as soon as they possibly can. Mokgatlo di phallelo wa Gift of the Givers o fumane dikopo tse ngata ho tswa bathong ba neng ba hloka thuso. The main concern is the safety is number one. Thereafter, the humanitarian needs in terms of blankets, hot meals, personal hygiene care items, which we will be providing. And then, of course, once the weather subsides, they will need some building material to rebuild their homes. Ho ntse ho tsa tekolo ya tshenyo le ho hlwekisa dibakeng tse sentsweng ke sefefo. Ha ditaba di sa le mothating ona ba a iba halefileng ba kutlwanong Kimberley provinceng ya Northern Cape ba batla hore masepala o ba ise sebakeng se bolokehileng ka mora hore dipula tse matla di heletse matlo a bona dibaka tse mmalwa provinceng ena di angwe ke dikgola mafelong a beke. Baahi bana ba ferekaneng ba ile ba kwala tsela ena ka dithaere tse tukang le dinthwana-nthwana ba tlosa masepala wa Solplaiki ka ho hloleha ho ba fumanela sebaka seo ba tlang ho dula ho sona. Baahi ba tlaleha ha e le dilemo sebaka sena se la le mathata a dikgola nakong tsa dipula tse matla. Maobane bosiwa pula e tshimola ena fela o le maobane le Sunday pula e tshimola ena so ka e tshimola e kgatela ho le bosigo na ga borobana ha e sa e tshimola ena ka metsi a tshimola tlala mo diantlhomong. Ba hlalosa ha ba batla dikarabo ka tjhelete e ileng ya tsetelwa ntjhafatsong ya molapo ona. Ba hlalosa ha metsi a pula ho tswa molapong ona a phallela ka matlong a bona. Right now you can even see what is happening. When we call them, they don't answer their calls. Motsamaisi wa dipuisano masepaleng wa Solplaiki ya neng a le teng sebakeng sena o re ha jwale ba ntse ba lekola maemo hore ba thuse baahi. Plans that are there currently is to ensure that when there is rain, at least it should not go that side. So it needs to be lifted. Also that canal needs to be lifted on the side of Revelation Street. Masepala ore o ntse o sekaseka mohato wa hore baahi ba iswe sebakeng se bolokehileng nakwana nakong ena ya dipula tse matla. Ore bahlanka ba bona ba diphallelo ba malala a laotswe nakong ena eo dipula di tswellang pele ho tsolloha. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Ka mora papatso re tlo utlisetsa ditaba tse latelang. Lekgotla la molao wa motheo Johannesburg le ne le mametse nyewe ya mokga wa MK le IEC ka jeno. Moireboela go amohela mokgahlelong ona wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho ho SABC2. Lekgotla la dikgetho le utlwile hore morero wa karolo ya 47 ya molao wa motheo ke o netefatsa hore ba tlola molao ha ba fetohe ba itse ba molao. IEC le bopresidente wa mehleng Jacob Zuma ba ile ba ngangisana lekgotleng la dikgetho mabapi le tlhaloso e nepahetseng ya karolo e ntseng hore Zuma e sebeng kgetheng wa pele wa mokga wa MK bakeng sa dikgetho tse tlang tsa Motsheanong. Le kwetha la mopresidente wa mehleng le ile la nganga ka hore le bota la hae ha le ya qosetswa botlokotsebe. That sentence would then read like this. The total sentence with the applicant was to serve was 15 months. If the 12 months remission was deducted from this sentence, it would leave a sentence of 3 months. Kauleleng la IEC le bolela hore maemo ana ha fetole taba ya hore lekgotla le ile la fana ka kahlolo ya dikgwedi tse 15. The effect of that remission, we would say, obviously, has resulted in Mr. Zuma not serving any period. So that was the effect of it. It was that he would not serve the remainder of the period. But it was never to mean that a judge would not regard the finding and the sentence as not having been found and sentenced as per section 47(1)(e). So you are saying we shouldn't be too concerned about the fact that he only served 3 months in prison. What we should be concerned with is that the highest court in this land found his conduct so serious that a sentence of 15 months imprisonment is appropriate. Kahlolo ha ya diwa tabeng ena. Ka lehlakoreng le leng, mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o ile a tshetlehela batshehetsi ba hae puo ka ntle ho lekgotla.
angazi ukuthi yini lebenza ukuthi bangenele umsebenzi waseParliament. O re ha tsebe hore na ke eng se etsang hore IEC e kenele mosebetsing wa Palamente. O re mosebetsi wa IEC ke ho phatlalatsa dikgetho. Voti busumemeza ukuthi iliphi iqembu eliwinileyo. Ka laboraro IEC e tla phatlalatsa tokomane ya moshwelella ya lethathama la bonkgetheng. Melelo polaong ya AKA le motswalle wa hae Tebello Tips Motswane Mziwe Themba kwa Bini o re teko ya botjhotjhisi ya o tshwara moebi wa KwaZulu-Natal Mfundo Gaba ka mo amahanya le ditefo tseo a di entseng ho bontsha hore ha bona nyewe kgahlano le yena. Gwabeni o latotse bosehla hore o nkgalefo thapolaong ya AKA le Tips ka hore botjhotjhisi bo a phopholetsa nyeweng ena ka ha bo itshetlehile ho dikgopolo taba ho ena le mabaka a utlwahalang. It's not the function of this court to simply rubber stamp that which the state desires, and in fact the law when it comes to bail applications encourages a presiding officer to adopt a more inquisitorial manner. As such, I believe that the question this honourable court should be asking is why exactly has the state failed to arrest Mfundo Gaba? Athe ha ile lekgotleng le phahameng la dinyewe le Durban baqosuwa ba 65 ba hlaheletse teng ka diqoso tse kenyeletsang mmomori wa boferekanyi wa polao le ho hlohleletsa merusu ya baahi e bileng ka 2021. The state is intending on putting its best case forward. You know, the matter is on the court roll, and we rely heavily on evidence and investigations. Ka ho le leng batswadi ba diphofu tse 20 motsomong tse hlokaletseng tameneng ya Enyobeni Eastern Cape ba batla ho akofiswa diphuputso tsa sesosa sa lefu la bana ba bona ka morao re nyewe e busetswe morao ho latela bosiyo ba beng ba Tamene Siyakhangela le Vuyokazi Ndevu khotla. They were not subpoenaed and they were not informed that they have to be in court today. The issue is that I have not consulted with them. I have not seen them since the last case, which was in February. Ditaba di sa le jwalo ha ile ka polokwane botjhotjhisi bo dumela hore maikemisetso a baqosuwa ba bahlano e ne le ho thuwa lapeng la Maluleke le ho tswa thepa fela ka bomadimabe ba qetella ba mo bolaile ka mothunya. Maluleke e ne le meyara wa bobedi wa masepala wa Collins Chapane ha ne ya bolawa. Baqosuwa ba tobane le diqoso tsa polao, teko ya polao lo ba le sethunya le dikulo tse seng molaong. Ha re fetela matjhabeng re fumana hore mo presidente wa naha ya Rwanda Paul Kagame o re kopano ya hae le mo presidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa pele ho tshebeletswa sehopotso sa dilemo tse 30 tsa polao ya batho ba bangata naheng ya Rwanda e be le ditholwana tse hlabosang. Naha ya Rwanda le ya Afrika Borwa di leka ho lokisa maqhama. I think we had a very good discussion, very good understanding of the situation and maybe the best ways we can work together to resolve that. Mo presidente wa naha ya Rwanda Paul Kagame o re ho kopana ha hae le mo presidente Cyril Ramaphosa ho thusitse. Ho sa le jwalo mo presidente wa mehleng wa naha ya Afrika Borwa Thabo Mbeki o re sehopotso sena ke sa bohlokwa. All our countries are diverse countries. Made up of different sections of the population, and you never ever want that there must be tensions that would arise among these population groups such that in the end people end up murdering one another in the way that happened here. So this concept of unity in diversity is very, very important to all of us. O boetse a bolela hore o thabile ha mo presidente Ramaphosa ba bile le dipuisano le mo presidente Kagame. He then also told me a little bit about their own discussions between himself and President Kagame, which went very well. He was very happy with that, so I was very happy with that kind of outcome. Sophie Mkwena, SABC News, Rwanda. Re boela re o amohela Eskom e re ba ai ba kgobe matshwafe mabapi le hore naha e ka iphumana e kene mokgahlelong wa 16 wa timatima. Sena se tla ka morao re NERSA e tshele monwana mehato ya ho kenya tshebetso mokgahlelo wa 16 wa timatima naheng ena. Mokgahlelo wa botshelela e ntse e le mokgahlelo o phahameng ka ho fetisisa wa ho fokotsa motlakase ho fihlella ha jwale.
empa Eskom e re e ntse e tswela pele ho fokotsa timatima. Ho sa le jwalo, NERSA e tjhaeletse monwana ho kenywa tshebetsong ha mokgahlelo wa 16 wa timatima. Mme e bang seo se ka etsahala bareki ba tlilo hloka motlakase dihora tse 20 ka letsatsi. Edition 3, which is the current code of practice that NERSA has recently approved, caters for up to level 16 or stage 16 of load shedding. This by no means that we are expecting or there is an imminent stage 16, but it's simply a way of preparing the system operator in eventuality that would require him to be able to operate the system under such conditions. We are now on day 12 without any load shedding. We've seen in December, we actually spent 19 days without load shedding. We've seen from January up until now, April, that we've had less stages or lower stages of load shedding. Ditsebi tsa energy di re ho nyollwa ha mekgahlelo ya timatima ho tla mpefatsa moruo wa naha. Load shedding is a major determining factor in the stagnant growth in our economy. Now, we also know that with the implementation of load shedding, most businesses that could afford went for alternative sources of energy. We've seen the rise in the installation of rooftop solar PV. Jalo ka ha Maria a se a le haufi mme tlhokeho ya motlakase e lebeletse ho eketseha, Eskom e re e tlo leka ka hohle hohle ho sebetsana le mathata a timatima. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Ranta intlafetse kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo di sebeditse hantle ha mebaraka e ne kwala ho renya bohlano. Oli e tala ya Brent le Gauta ha di a sebetsa hantle ha platinum yona e sebeditse hantle. Dipapading re fumana hore banyana ba re ba ikutlwa ba na le tshepo e tileng ya hore ba tla hlola Nigeria papading ya loto la bobedi e le ho ipea monyetleng wa ho kena dipapading tsa selemo sena tsa di-Olimpiki binaheng ya Paris. Banyana e tla amohela Super Falcons papading ya loto la bobedi le baleng la dipapadi la Loftus Versfeld Pretoria hosane. Banyana e entse Afrika Borwa motlotlo ka ho ba sehlopha sa pele sa naha ho fihlela dipapading tsa ho qetela tsa dihlopha ho mohope wa lefatshe nakong eo e neng e bapala le New Zealand. Ho sa le jwalo, sehlopha se sebeditse ho fihlela dipapadi tsa di-Olimpiki selemong sena ka mora ho hloleha dilemong tse 4 tse fetileng dipapading tsa di-Olimpiki Tokyo. I still believe in my girls. I still think that we can turn it around at home, and yeah, I just hope that the fans will come out and be behind us, because I do think there's so much more in the second leg, and yeah, hopefully we can get the goals we needed. The fact that they didn't cut the grass, and they know that we're a team that moves the ball. That's why I said in an earlier question that when we get home, it's better facilities. We know that the pitch will favor us the same way the pitch favors them. They're not a team that plays the ball. They're a team that wants to run behind, and that's exactly what the pitch do. You drop the ball, it doesn't bounce, it just lands on top. So that's what they want to do, and I think it worked for them. But we also have an advantage when we go home to play in better facilities. Afrika Borwa e tla lokela ho hlabantlha pele kgahlano le Nigeria ho ipea monyetleng wa ho kena dipapading tsa di-Olimpiki. We need to score, we need to go for it and score, but we also need to be aware to not concede and make sure that we score first to get the game back on even keel, and then, try and control it, which we did a lot in the second half, but we should start the game, the next game, going like that. Athe ka lehlakoreng le leng papading e nngwe ya ho phunyeletsa Morocco e tla amohela Zambia leotong la bobedi Rabat ka mora hore leotong la pele Morocco e hape papadi ka ntlha tse 2-0. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fela mona. Kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi ba latela ka lefu motaung. Ke yona taba.
bona ke le boa ba bui madume sa bele semba jeno tlhakile hore ho tla bana dipula tsena tsa sala tele ka ka bophirima ho nyela jaro tla fela ka botshabela dipula tse kgethileng ka harona ha di akaretsa hona ka hare boholo ba Freestata sentse ke sabala mafikeng ho tla jwala hona ka hare Gauta le boya le hole ka thoko mabopoteng ho setse o banala fela moya sa enkae ha se shebile hona hore ka ka bophirima ka ka botshabela pula tse matla tlane tsa di gore tlane di hanelo ka ronyele yana empa di nyela jaro tla fela hona ka hare theko tse di akaretsa boholo ba Gauteng ya Lesotho ho tla jwala hona ka hare ho thekong ba brebli ba tse tlhokomisa hore ha o shebile hona ka hona le boya le hole ho thoza re tla fela ka hare ho thekong di tule tse kgethileng hona ka ka botshabela ho tla be le mohodi ha se re shebile hona busimba ka jeno tlhakile hore moya e matla le pula tsena tse matla tsa ha sa le di ka lebella hona ka ka bophirima ha re shebile hona o kana ka rona ha tla be di na fela ka mahadima ana a kotsa ha sa le ba brebli ba tse tlhokomisa hona hape go sane pula tse matla tlhane di bonahale ha se shebile hona ka ka bophirima jalo fufla ka hare ho kapa botshabela sentse ke salbala hona ka hare photshotsa mo lori re ga tente le mahlokela la ha mo Samotho bo ba Gauteng go tlhakile hore ho tla tlhophole ha re shebile hona ka Gauteng o tla fitla hona ka photshotsa mo lori ga tla re thafela go mashome a mabedi ka ofela ha phetho e kalo ha re fitla hona ka Limpopo se re hule ka Mokopane ke setse ke salbala hona ka hare ho polokwane ka pula tsena tsa haisale ho tla tlhophole re ga re thafela go mashome a mabedi a meze emene ka ofela ya re bala ka ta ka re Mpumalanga ha re setse re shebile hona ka Middelburg ke setse ke salbala hona ka hare emelo le teng o hlakile hore o tla hlo futhumale ga re thafela ho leshome ntse e re bona ka ofela re shebile ka Pietermaritzburg le hona ka Thekong ka Marumona le mane di dipula tse hlakileng o hlakile le teng o tla hlophola re shebile hona ka re ka Botshabela ya fitla hona sentse ke shebile ga Renete o tla fitla hona ka William sentse ke sabela ka Qebega ka pula tsena tsa haisale o hlakile le teng o tla hlophola ga re thafela ho mashome a mabedi Linksburg o tla jwala ka Worcester sentse ke salba hona ka Riversdale o tla hlo bati di khrate fela di re thafela ho leshome ntse sipleng ka ofela re shebile ka Carnarvon o tla fitla hona ka Appington le teng o hlakile ka Marumona le mane o tla hlophola bolo ba Freestata ka dipula tsena tsa haisale le Maru Kroonstad o tla jwala ka Welkom sentse ke salba hona ka hare ho Bloemfontein le teng o tla hlophola di khrate di re thafela ho leshome ntse e re ka ofela Wepener le hona ka Rufisbeck ho qadile tla qala fela ho leshome fitla ho leshome ntse e re ka ofela ha re shebile hona ka North West le teng o hlakile ho tla hlophola fela ho saeng ka re shebile ka Ottosdal ka Sazrana ke sentse ke salba hona ka Vryburg o hlakile teng o tla hlophola ba busa bile pidi hakalo ha be etso khatso